Phonetics is the study and classification of speech sounds in English language, and phonemes are the smallest unit of speech sounds. Alright, so in today's class, we are gonna look at the difference between short vowels and long vowels. In English, we have 44 phonemes comprising consonants, vowels, and diphthongs. Pronunciation കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും കുറച്ച് സ്ട്രഗ്ലിംഗ് ആവാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ 26 ആൽഫബറ്റ്സ് മാത്രം അറിഞ്ഞു വെക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ബട്ട് സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സ് കറക്റ്റായിട്ട് അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഈസി ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഷോർട്ട് വവൽസും ലോങ് വവൽസും കറക്റ്റായിട്ട് എങ്ങനെ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് നോക്കുന്നത്. ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് സൗണ്ട് വി ഹാവ് ഹിയർ. ഈ സൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത്? എ എ. ലുക്ക് അറ്റ് ദി എക്സാമ്പിൾസ്. സിറ്റ്, ബിറ്റ്, it, e. ഈ സൗണ്ട് ആണ്. ഇനി ഈ സൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ്? ഇറ്റ്സ് a, a, as we have in best, pen, n, est, a sound. And this sound seems to be a little funny for at least some of us. അതെങ്ങനെയാണ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ it is a, as we have in bat, cat, നമ്മൾ ബട്ട്, കെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ട്, കോട്ട് അങ്ങനെയൊന്നല്ലല്ലോ പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ആ, ബാഡ്, കാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഈ സൗണ്ട് വരുമ്പോഴത്തേനും ഇവിടെ ഇറ്റ് ഇസ് ആ. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ദിസ് ഇസ് അ. അ നമ്മുടെ മൗത്ത് വൈഡ് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സൗണ്ട് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് അ. ഈ വേർഡ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? കുപ്പ്? No, it is cup. Cup. This is not love, it is love. Love. Sound. And the next sound is short o. O sound. നമ്മൾ ഇത് dog എന്നല്ല പറയുന്നത്. ഇത് wash എന്നും അല്ല പറയുന്നത്. It's dog. It is wash. അപ്പം short o sound ആണ് ഈ കാണുന്നത്. O. And after that we have short oo sound. It is oo, as we have in put. Good. It's not put and it's not good. It is put and good. Oo sound. And finally we have നമ്മൾ ജോസ് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ടാണ് അത് പറയുന്നത്. ഈ സൗണ്ടും കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ട് തോന്നും. പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ മൗത്ത് വൈഡ് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെയായിരിക്കും? നമ്മുടെ ജോസ് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും പറയുന്നത്. as we have in potato. See this? Potato. And we have again എന്നല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്. it is again. So this is the basic difference between this sound and this sound. And now we have long vowel sounds. നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം short vowels ആണ് പഠിച്ചതെങ്കിൽ these are long vowels. Okay? അപ്പോൾ all together നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. This is E. This is A. This is O. It is U. And finally A. So ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് E യൂസ് ചെയ്തെടുത്ത് ഇവിടെ എന്താണ്? ലോങ് E. As we have in B. Sleep. ഈ സ്ലീപ്പ് എന്നുള്ളിടത്ത് നമ്മൾ ലോങ് ഇ സൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? അത് സ്ലിപ്പായി, ഷോർട്ട് ഇ സൗണ്ട് ആയി. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആണോ? അല്ല. സോ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ മാറ്റേഴ്സ്. സോ ദിസ് ഇസ് ലോങ് ഇ സൗണ്ട് as we have in B, sleep. And the next one is as we have in far, large, okay. Third one is O. നമ്മൾ ഷോർട്ട് O പറഞ്ഞിരുന്നു. But this is long O, as we have in hope, boat. Okay? The next one is Oo. This is Oo, as we have in moon, soon, Oo. And finally ഒരു R സൈലന്റ് ആയിട്ട് അവിടെ എവിടെയോ ഉണ്ട്. ബട്ട് അത്രയും നമുക്ക് എഫക്റ്റീവായിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇറ്റ്സ് as we have in earth, term, her, firm, got it? ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഫണ്ണി ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റിയ പോർഷനാണ് ഫൊനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ മിസ്റ്റേക്സ് വരാതെ തന്നെ നോക്കാൻ പറ്റും. സോ ട്രൈ ദിസ് ഔട്ട്, ആൻഡ് ഫോർ മോർ വീഡിയോസ് ഫോളോ ടിജൂസ് അക്കാഡമി.
ഉറപ്പാണ് വിജയം.